media, and we're coming live, of course, again. Remember, Mona Mokoma Yabanna, that is in Nelmafias. And right now, I am joined by, of course, a doctor. He is, of course, one of the people that we're looking into hearing beautiful presentation, of course, the traditional health as well as into, the indigenous knowledge, because of these are some of the things that get to matter and matter most, of course, into this world. Thank you very much, Doctor, for giving us your time. Thank you very much. To kick off this conversation, what is the one wisdom that about manhood that you think has been abandoned? Yeah. Ga be ke bolela nkgapela mola ke rile bothata ba rena re lebetse gore re maAfrika o na le dijo tse a phelago ka tsona tse dintša dilo tse di mo rutang moAfrika gore a tetse gore ke yana mang ke koma ka baka la roka lebela le gone ka ntle le sekolo a gone le mo ba rutang bophelo ga go gona thuto e be le kokomeng basadi bana le koma banna bana le koma seo se gore a se re ge o le mosadi go ile komeng ya basadi o ile o rutwa ka bosadi gore go le mosadi motho wa mofuta mang le gore lapa la go tlo le swara ka mokgomang gape le gore na bophelo bo o bo sepeditše bjang bjale ka ge o le mosadi go ba bjale le go monna o rutwa ka bophelo gore monna ke motho wa mofuta mang ge re tla re motho ke monna ra be re bolla ka motho wa mofuta mang re tseba gore culture go ba setso se le bohlokwa go motho bjale ke batlo tseba eke na setso se kgona go fodisha monna bjale re ntse re bolela mo bophelong ba monna gobane nako nngwe motho tshwantse gore a e tsebe. And to know yourself, it's required that you know your culture, your tradition, your background, and all of that. Now, the question comes to be, can culture, tradition get to heal? In fact, culture, to be specific, heal a man. And also, where is the limit in that healing process of a man? 101% culture can heal a man simply because of how it's a magadi chochagao. What's the motho ke eng in the first instance? Motho ke eng. Before tlots ba re monna ke eng go na le motho emba at the end of the day batho ba mo go bona re ntšha batho ba be di re na le motho wa mosadi re na le motho wa monna ga botse o ka lebella ga botse motho o ileng gore o swantse gore a tsebetša bophelo thata ke monna go bana monna o go emetse go yena go ba ke go expect ile go yena gore o swanetse gore a be a ge motse wa gwa ke monna le ge le gore ba re motse o sena go le mosadi ga se motse e fela monna ke yena sentse a keep the legacy ya motse o. The legacy is not only the legacy ke ba fitileng ko morago botate mogolo le ba rakgolo khukhu le go sepediša bophelo bo rena re bo sepediša bang go tloga mo go ya ko pele. So yes, culture le humanity e ka krea motho wa ikemišetšeng go kwa ditsebe empa wa rutilweng tša bophelo yes e aga monna bjale re ntse re bolela ka o aga sengwe se leng gore ke rata go se bolela he ke ntse ke bolela le batho ke re we can never make disciples because we were never discipled. Bjale se segolo so okay, what is it that as young men we should reclaim from the indigenous knowledge? And you feel that we are, because also I know and realize we are losing because of banna abasa kopanela. You think and believe we need to go back and reclaim. Ke nnete ge o ka lebella kgale magoši go be go na nteng ba re go loma. It was a function e be dira ka magoši etla each and every year once a year ntle le tše dintše re ka di bolelago mara go loma ke mo e leng gore re be re kgone go kry-a segaga bo rena ga botse re rutwa bjale ka maAfrika o te tseba gore ko wena maAfrika gomme monna ebile ko wena motho goba ko wena maAfrika o mosadi ebile ko wena motho bjale le kgone le ka go dilo tšeo a di sa le gona e no be gore rena re ke re baswa netefatšang gore lena baswa netefatšang gore le te associate le batho ba leng relevant o se ke wa tšhaba go botšiša
setšhaba go botšiša ya go batho ba knowledgeable ba sa le gona ngwana Mokgalabe. They are still there, ba sa le gona, e re kere re sa le gona. Re tla go fatša bophelo gore etse go nyaka gore o phele bophelo bja se-Africa o swantse gore o sepele ka tsela e le e le e le e di sa le gona ba sa le gona pa. Bjale a re lebelele se re ntse re tseba gore what is called religion gets to bring division among men. Gone bjale go ntse go na le dilo tse leng gore they are core within the manhood and men is already declaiming. You know, they've already forgotten. One of those which you bolela kore ko go loma na a ka go tsebe. Now just maybe give us 2 more, 3 more, so that young people like us without the knowledge, we need to go back and say that, hey, our leveling such to be brought back more community as well as we are young men. What knowledge is it that are we saying that we have already inherited or acknowledged or claimed from you? Ke tlo ne betha mabalangwe go loma ke mo magoshi kgoši engwe le engwe mo motseng wa yona e be kgotha batho bashimane ba dula le bashimane ka ba dula ba le lefelo le tee le bashimane gomme go etla ba Kgalabe ba tlo ba fa tša bophelo empa a re lebelele the word go loma it means normally go loma e dira gona mola ka boga ya bo December e dira ka bo December go loma go ra gore batho ba ka moka ga bona ba limile ka September e tse rena ngwaga rena wa South Africa o thoma ka September, October, November ke 3 months. December re thoma go ja le hlabula ya le go loma metse e ka moka e le mo kgošing eo ba tla ba swere o mongwe tla swere bjala ba Sotho o mongwe tla swere pudi o mongwe ga pa kgomo o mongwe o tla swere semotwane ke di beans tšeo ba di kgatlileng ga botse ke tsene ba di ja kgale ge ba e tšwa o tšea a long distance or a long trip ya mo ya ntse be re tsamaya ka semotwane ba se gateletse ke di beans dinawa tša Sesotho by the way ba di gateletse di omile ba tšama ba di fofora ba no re a little bit this fingertip re a khora bjale tšatši leo kgoši ke yena wa mathomo wa topang a ija re go bitša go loma bjale re go loma rrang ra gore tšatši leo kgoši ntle le tše dintše o diragang kgoši o re bulela lehlabula gore bjale re ka ja bjale gore o tle o tsebe gore na o ka tseba bjalo tša mohuto ke ke boletse re ta associate le batho ba leng relevant tobe Inze Ekwala, of course, just on this day, ladies and gentlemen. It is, of course, Dr. PP Chiane, of course, having a beautiful talk, the life of our, of course, tradition and as well, remember, traditional health and all of that. Well, without disposing all the details, as we know, you said we should come and ask for advice. In terms of food, because one of the things that gets to make a man is what he eats. Just a small nut and your body will be fine and can be able to take on and on. According to you, you think and believe that this should be the daily or weekly meals for a man? Emba batho ba ntšha ba kušitše ste ba gopola gore go jile nama o jele nama is not the mo dijong le ka gore o je dilo tša go swana le bo digroente ke tlo di bitša ka digroente o je dienywa di fruits digroente ke di veggies by the way akere eno re ka re goletse re bolela sa Afrikaans ke ka mo ba re ke digroente e je di veggies e ja dilo tša go swana le bo dienywa tšeo ka di kry-ang nako engwe le engwe ya ngwaga e na le senyo sa gona a gone nako mo ngwageng go sena senyo every time go na le senyo ene modimo di direla a tseba di relevant for that particular moment o swana le marega go ba le dinamune le disuru dinamune le disuru le dinarkis mmereko wa tsona ka go support ka vitamin C ya kere go ra re ka manjwa mang ge o ka tlosha tlhagara ge ntšhie thata ya go swana le dilo tša go gadikwa the fried chicken nko di ntšhega nnyane because the minute o di fry thata o di bula di nutrients ka gare
batho ba ntšha ba nagane ba re nama ke e bose e jega ga bose mara tseba gore o e bolaile more of the nutrients and more of the vitamins bjale ge re ka tloga thata koo ene ra tsenya tlhapi ra tsenya yona kgogo rena re be re re ke nonyana kgale gomme ra ja dienywa ra ja merogo. You are going to live a long time, I can assure you. Well, of course, this is some of the very beautiful and interesting things and all that. We always get to hear people saying that, hey, hey, and especially at an early age, which is very important. But another one question that I would also get to like and ask with regard to this day. There is particular knowledge that was passed to you by the elders. And I believe that there is fear within you that if we don't speak about this, this is going to disappear or perish. What is that knowledge that makes you to be who you are today? And whether in terms of being a man, in terms of being a father, in terms of being a leader, even a doctor, what is some of these things that you say that when you've learned this and you feel and fear that if this is not spoken enough, we know very well go fedile ka monna go ba ka motho. Ke nnete o thomile ka go pain go eng go kwele go thoma ge o ka lebella dijo batho ba ntšhi le kgono re ja dipilisi re nwa dipilisi re dira le tše ka moka ga tšona tša the western fela ge re ka tseba ntete gore se ke ra lebala gore dihlare tšona tše re di nwang tše di tšwang go the western ga botsebotse ke mehlare lo tšeo tše ding ke merogo tše ding ke mehlare e wena o e tsebang o ka se ntumeleng ka go botša gore mehlare ya go swana le bo guava ke se seng sa dihlare tše dikgolo. You know what I'm talking about? Mara that knowledge you need to go and learn it. Don't you boy tuta yona go bela ba go ruta yona. Emba onteje wa na rekatšia eng and nna ke nsengareng e ke ipotša sona ka re a ka sona re ke fete mo lefatsheng le ke sa se bolela go ba ke sa se fa setšhaba. Nna ke re a re pheleng bophelo bo simple. Ge o ka lebela le gono bana ba ntši ba obese ba nonne ke ba baka wa tswa re go ka lebela bana ba ba ja swikiri entši ba ja di fried chicken tšentši gore ba ja tlhakatlhakano ba ja di acha ba ja di sphatlo ba ja le tše ka moka tšana tšeo di bona tšeo a di go tlišitše selo mo bophelong. So nna ge nka re bo sasa ge ke bolela ke mohlomong ke filwe platform ya gore ke bolelele baswa ba kgona go nkwa gore ke re ke kgopela re boelang go merogo jang merogo jang dienywa mo e leng gore ga le kgone go tseba rena what to do go na le knowledgeable people ba tla le botša gore tsamao tšea mohlare ola o ape o nwe. For an example ke šetše ke boletše ka mogwaba kere tšea matlaka la mogwaba fela wa kgatlha-kgatlha o ape o nwe o theetše mmele ga gore tlo go rerwa reng fela o bona ke go fetše ntši ke ne go fa just one ke tše ntši ngwana mokgalabe dihlare tša rena di feta 500 ka bontši bjale ge nka tle ka re ke tlo bolela ka gore na dihlare di sepela bang re ka tšea nako e ka moka mara ka boripana pele ga ke sepale mo lefatsheng le ke tlo netefatša gore mo go le mo ke yang gona ke tlo advisa batho kudu baswa gore ge o nyaka bophelo bo bokaone le bophelo bo botelele na o tla swanela gore o direng in life which ke gatelela dijo because dijo ke sehlare hlokomela dijo tšeo di jang hlokomela bophelo bo bophelago le kgono ka lebella ye ke tlo e bolela straight ne bana ba le kgono kudu ba maAfrika go testwa everything ka bona go le kgono gona le ntengwe ba re ke a vibe akere ba vibe ka yona ke mošinyana ba kgoga ba ntšha e nngwe le wena wa tseba go tšo monga swere pipe ka mola monga swere ka mo le re le busy re kgoga ga ba tsebe gore ntwela e na le eng ka mogare ene putšišo ya kaše go reng e swantše gore e teste ka ngwana maAfrika na a ra swanela gore teste ka ngwana maAfrika o se tate tsebe gore ke ena mang a se ke aba a testing unit ke tšhaba go tšena kwa go ntši pa. Yeah, riskeve raba the test subject mo lefatsheng lena as an African child. And I'm you know the beautiful thing is he can take because of you are an elder, and in my language, and I believe that they say that
you have the knowledge and we have the energy. And if you want to run far, you need to pass the knowledge to us. Of which by personal question, how old are you? Take a guess before we watch. Well, no, not how old I am. Take a guess. I'm looking around almost 56. How old do you think I am? 50? 45, ne? 55, I'm Or thinking. 55, somewhere there. Yeah. 67. What's the secret? What is the secret there? The secret, ne, is the how I live, the how I lead my life, ne? And then, don't get me wrong. I'm not saying people who smoke are wrong, and I'm not saying people who take alcohol are wrong. They're not wrong. That's their choice. And I'm not saying ba wrong. That's their time. But there should be time to stop or to reduce a little bit. Now, my secret king, I keep exercising. By the way, I'm a marathon runner. Anything, only professional races. And on a normal given training, I run nothing less than 10 kilometers. The minimum will be 10. And on a Wednesday, anything between 10 and 15 kilometers. On a Sunday, nothing less than 20 kilometers. Nothing. That's me. And I look after the food I eat. I'm very strict when it comes to that. Very, very, very strict. So, since I did not to say from here and there, and then you got it. As they like to say that too much of anything is deadly. It becomes poisonous. Yeah, it becomes poisonous. And I think also we as people, we have that problem and that's significant. But now an African child is there. I want you to speak to this young boy who knows nothing, and I'm saying nothing because of they don't know who they are, they don't know where they come from, and they can't know who they are. They even know not where they are going. What do you say to a young black African child out there in terms of them becoming something different and doing something, about their life? And also the second last question would be, what is your last message to banna? All right. Artomega the boys. A purpose you are here to take or carry over the legacy of your parents and your forefathers. That's the main thing you will let you fasten. Biale, Kagorialo, Raluka Kamhora Kangamara, I will fit your moilong or throw fetcher or Kisha mind or Biale get Tomabo pillow, via Hoba responsible. Hakirani, Banabato, Hora, Batodira in Mara, Askiaba, wire. Hora who fit a more Hora and Sidira, fit a more fit Mara. There's a time no longer in your mind, something should click and say, now enough is enough. And Leka kam hoka khonanga ona re hle butšisha go ba ba golo go wena rena ka spedi ba re tsela re butša go apele ba ba boa ka spedi ba re mahlaku a maswa a ema ka matala gora ka manjwa mang ge o le ro nya ka go tseba tsela ga botse tla go nna ke o motala o tlo ikokotlele ka nna ge ke bona gore ngwana o nya ka go tseba ke tlo tšea my whole time ke tlo dedicate la go wena ke tlo go fa ditaba gore ngwana ka gore o tlo phele o hloka 1 2 3 fellows kwa le ba rongwana mo Africa yeo ke a ba shimane biale o nkgopetse gore le banna ya banna kudu ke tlo bolela go e ka ba o nne le ngwana o sene ngwana o nyetše o se wa nyala fact of the matter is o monna ga o tswe go ba le ke boletseng ka ona re ba tletse a purpose mo lefaseng le mmere kwa monna mo lefaseng le ke go tla go tlo aga lapa la tatagwe la tate mogolo la ragolo khukhu la ragolo khukhu ge o ka ipona o tloga mo lefaseng le
o se wa kgona go aga the legacy ya batswadi ba gago tseba gore you are not complete ga wa felela e fela re a tseba re go tlo ba le ba bang ba leng gore lenyalo ga a direlwa lona a se gore ke mang le mang a tlo nyalang ga go tshwenye fela le ka mogwe ka kgonang ka ona empa banna ke tlo kgopela re hle le lena nke le bušeng monagano wa lena ga botse le dikušeng gore le batho ba mohuta mang ke ka mong gapele ke bolamola ke ile nto ba reng ke koma mmereko wa yona the main in fact ke ya mebereko e main ke gore monna ngwana moshimanyana a gege ge re fihla kua re a goaga ka setšo gore bophelo bo sepediša so ga ke tse gore na mohlomong go garabile na Unkarabile botse ene ke ntse ke go kwele very wonderful. Thank you very much for learning your time and to actually for us to drink from your cup, because of it's important that we get to do so that we may be knowledgeable and maybe in a position and a state gore re be le tsebo e botse ebile entle so that tomorrow we do not become misled. Thank you very much. Are le bo ngwana tate ga nako e ntšhi ge ke laela ke re nna ke tšeana matlhwana a boloto la mante se ke namele pele ga methepa ke a nama ke re ke pere tšho plato bere ke tiba ka tlhako a pele go a thunya le re le ka tiba ka tlhako a morago metsi a farafara mangwe o tswana ra re kua tlase kua magala kona mpialo maka mosela ka meno tšhaba go tlola ditšhila ke bona bakoni bao gomme ke a leboga le nna ke ge nke mang le mang a ka re ga theditše kgatišo e a epsina ka yona tobe Mr. and of course Doctor, thank you very much for giving us of course your time and of course to get to speak with us on this beautiful day. Thank you. Mtejerese arto merere tate erkobuya.